Honorable and distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and thank you for joining us on the big day, the opening ceremony of our Cultural Heritage Network in Kurdistan Region of Iraq. This is a joint multidisciplinary network and research project between our Digital Cultural Heritage Research Group based at Suleimani Polytechnic University, also with our UK partners from Universities of Reading and Leicester. I am Dr. Rojin Kamal Muhammad Amin, the founder and head of the Digital Cultural Heritage Research Group, and also the proposal writer and the co-director of this project. I have the honor of facilitating this event today. In alignment with our tradition of honoring our martyrs and veterans, I would like to call you to stand in silence for a moment. بەڕێزان، لە کاتێکا ڕاگەیاندنی ئەم پرۆژەیەمان نزیکەی سەعات و نیوێک دەخایەنێت، بەڵام چەشنی شاخە سەهۆڵیەکە نووسین و ئامادەکاری پرۆپۆزەڵی ئەم پرۆژەیە کات و وزە و جوهد و شەونخوونی زۆر زیاتری پێویست بوو. خەبەرە خۆشەکە ئەوەیە کە پرۆژەکەمان بە سوپاسەوە توانی فەندی گەورەی تۆڕی نەهرینی سەر بە زانکۆی بەناوبانی UCL بەریتانی بەدەست بهێنێ. خەبەرە ناخۆشەکە ئەوەیە کە سەرخستنی پرۆژەکەمان لە ماوەی ئەم ساڵی تەمەنی فەندکراویدا و دواتریش وەک بەردەوامیدان پێی کات و جوهد و وزە و تەنانەت شەونخوونی زیاتریشی ئەوێت. جاران یەک کەس ناخەوت، ئێستا تیمێک ناخەوێت. هەر بۆیە سەرخستن و بەردەوامی پێدان بەم پرۆژە گرنگە پیرۆزە کارێکی دەستە جەمعیە و پێویستی بە پشتگیری هەموو لایەک دەبێت. ئەمەش لە خزمەت بژانەوەی کۆنمان بۆ تێگەیشتن لە ئێستامان و بنیادانی داهاتوومان. گومانی تێدا نییە کە سەرکەوتنی ئەم پرۆژەیە مانای سەرکەوتن و پێشخستنی کەرتێکی گرنگی نیشتیمانیە کە هەم سوودی معنەوی و هەم سوودی ئابووری دەبێت بۆ نەوەکانی ئێستا و کۆن و داهاتوومان. جارێکی تر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان. بەخێر بێن. لە ئێستادا داوا لە بەڕێز پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر ئالان فەریدون عەلی سەرۆکی زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی کە بەڕێزیان یەکێکە لە هاوبەڕێوەبەرانی پرۆژەکەش دەکەم بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتەی دەستپێک. ئامادەبوانی بەڕێز، میوانە بەڕێزەکان، مامۆستایان، توێژەران، خوێندکارانی ئازیز، دۆستانی کەلەپووری کوردستان، بەیانیتان باش و بەخێر بێن بۆ مەراسیمی کردنەوەی پڕۆژەی تۆڕی کەلەپووری کولتووری کە پڕۆژەیەکە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی جێبەجێی دەکات لە ڕێگای سنتەری توێژینەوە گرووپی کەلەپووری کولتووری دیجیتاڵی بە هاوبەشی زانکۆی ڕیدینگ و زانکۆی لیسستەری بەریتانی و سپۆنسەری تۆڕی نەهرین لە زانکۆی UCL. بەڕێزان، کەلەپووری کولتووری بەشێکی گرنگە لەلایەنی ڕۆشنبیری گەلان و بەشێکە لە پێناسە و شوناسی کۆمەلگا لەلایەکی ترەوە. زانکۆ بەشێکی دانەبراوە لە کۆمەلگا و ناساندنی تایبەتمەندیەکانی بە جیهان. بۆیە ئەمڕۆ زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی وەکو ئەرکێکی کۆمەڵایەتی نیشتیمانی کار دەکات بۆ پاراستنی کەلەپووری کولتووری و ناساندنی بە جیهان و هێنانی شارەزا و پسپۆڕەکانیان بۆ ئەنجامدانی ئەم چالاکیە کە یەکێکە لە چالاکیە نێودەوڵەتەکانی زانکۆمان بۆ دروستکردنی تۆڕێکی تایبەت بە کەلەپووری کولتووری لە کوردستان و بەستنەوەی بە جیهان. میوانانی بەڕێز، زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی یەکێکە لە زانکۆ حکوومیەکانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە تەمەنەلاوەکەیدا توانیوێتی جێگای خۆی بکاتەوە لە ناو زانکۆکانی ناوخۆ و دەرەوەی عێراق و کوردستان.
لە ڕێگای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان و ناوخۆ و پڕۆژەی تایبەت و بە پڕۆژەی تایبەت بە توێژینەوەی زانستی و سنتەری نێودەوڵەتی زمان و کردنەوەی خوێندنی باڵا، دیبلۆمی باڵا یەک ساڵە و ماستەر و دکتۆرا و کۆنفرانسی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی و چالاکی زانستی و جۆرا و جۆر کە کاریگەری زۆری هەبووە لەسەر ڕۆڵی زانکۆمان لە ناو کۆمەڵگادا و هەروەها بەرزکردنەوەی ئاستی زانکۆ لە ڕانکی نیشتیمانی و ڕانگ نێودەوڵەتی و بەستنەوەی زانکۆ بە بازاری کار. ئەمانە هەمووی کاریگەری هەبووە لەسەر بەرەو پێشچوونی زانکۆکەمان و ئەمڕۆ لەگەڵ زانکۆ بەریتانیەکان زانکۆمان خۆشحاڵە کە خۆی خاوەنی بیرۆکەی ئەم پڕۆژەیە و زانکۆکانی دیکە هاوکار و هاوبەشن و لە هەمووی گرنگتر وەرگرتنی سپۆنسەری دارایی بۆ پڕۆژەکە لەلایەنی تۆڕی نەهرێنی زانکۆ UCL بە بڕی 100,000 پاوەندی استرلینی بۆ پاراستنی کەلەپووری کولتووری و سلێمانی و کوردستان لە ڕێگای دانانی تۆڕێک بۆ کارکردن و ئەنجامدانی چەندین چالاکی و توێژینەوەی زانستی. بەڕێزان، ئەم کارانە کاری یەک کەس نییە، بەڵکو کارێکی جەمعیە بۆ ماوەی 4 ساڵ لە مامۆستا و فەرمانبەر و توێژەر و دۆستانی زانست بۆیە جێگای خۆیەتی سوپاس و دەستخۆشی بکەین لە سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانمان، سەرجەم توێژەران و سنتەری توێژینەوەمان، گرووپی توێژینەوەی کولتووری دیجیتاڵی، خوێندکارانمان. ئەم میوانە بەڕێنە کاری یەک کەس نییە، بەڵکو کارێکی جەمعیە بۆ ماوەی 4 ساڵ لە مامۆستا و فەرمانبەر و توێژەر و دۆستانی زانست بۆیە جێگای خۆیەتی سوپاس و دەستخۆشی بکەین لە سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانمان، سەرجەم توێژەران و سنتەری توێژینەوەمان، گرووپی توێژینەوەی کولتووری دیجیتاڵی، خوێندکارانمان. ئەم میوانە بەڕێنە کاری یەک کەس نییە، بەڵکو کارێکی جەمعیە بۆ ماوەی 4 ساڵ لە UCL. سوپاس بۆ ڕاگەیاندن و میدیا و هەر لێرەوە مژدەی کردنەوەی تەلەڤیزیۆنێکی نوێیان پێ ڕادەگەیەنین لە ڕۆژی 31/1/2019 کە تایبەت دەبێت بە زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی بۆ خزمەتی کاری زانستی و ئەکادیمی و خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان بە ناوی SPUHD. سوپاس بۆ لیژنەی ئامادەکاری ئەم چالاکیە بۆ دەستپێکردنی ئەم کارە پیرۆزە، بۆ کەلەپووری کولتووری، بۆ ژیانەوەی کۆن، تێگەشتنی ئێستا، بنیادنانی داهاتوو. دووبارە بەخێر بێن، هەمیشە سەربەرز و سەرکەوتوو بن. Kurdish speakers, we do have instant translator that you can take benefit from. The first channel is for English to Kurdish, and the second channel is for Arabic. So with that, I would like to open the floor for Dr. Saad. A cultural heritage network for the Kurdistan region. Why? It's well known that the Kurdistan region, like the rest of Iraq, is the home for invaluable, tangible and intangible cultural heritage, including archaeological sites and historical buildings. Unfortunately, for a variety of reasons, notably long years of internal and external armed conflicts, UN economic sanctions, isolation from the international community, lack of financial resources, and negligence at a professional level, the cultural heritage of the Iraqi Kurdistan and Iraq as a whole has been in a very bad state for the last 3 decades. What has made the situation even worse is the non-existence of any real connection among state institutions, NGOs, professionals, and academics. This factor, coupled with the acute shortages of data and research, explain why these stakeholders have little impact on and limited connection with the local communities. Apart from the communities, local economy
has barely benefited from cultural heritage-related activities. This state of affairs explains why we have embarked upon this important project. The impact. The importance of this research project doesn't only lie in the efforts to explore the condition of cultural heritage in this distinctive region in terms of resources and expertise, or to propose methods to overcome the existing challenges and seize whatever opportunities exist, but also in the tangible and immediate impact it will create, most importantly, the establishment of a regional network which will bring together public and private cultural heritage institutions, professionals, academics, and decision makers. The network center and website have already been established at the Suleymaniye Polytechnic University. My colleague, Dr. Eugene, will run you later through the implementation of this implementation process of this approach and other aspects of the project. As one can see, it's a big and ambitious project which requires a lot of attention, efforts, and resources. We hope that our project will serve as a model or a nucleus for a national cultural heritage network for the whole of Iraq. The partners. In addition to the Suleymaniye Polytechnic University, which has already intellectually and materially invested in this project to a considerable extent, Department of Archaeology at the University of Reading through Professor Roger Matthews, and the Department of Archaeology and Ancient History at the University of Leicester through Professor Roth Young, will be the main partners in implementing this research project. Both Roger and Roth will explain later their distinctive role in this project. The beneficiaries. 1. Local and international cultural heritage scholars, professionals, and NGOs. The data analysis and findings from the research project will provide insightful information for planning and undertaking research or research projects, especially with the many knowledge gaps exist in understanding cultural heritage challenges and opportunities in the Kurdistan region. Moreover, the network will be a reliable go-to center for their guidance, access to local cultural heritage resources, and connection to stakeholders. The trainings, lectures, and the podcasts will contribute scholarly and professionally to local capacity building. 2. Wider research community of cultural heritage. This research project serves as a good case study for exploring and understanding cultural heritage in the rest of Iraq and neighboring countries. The findings from the research will be of wider scholarly interest and used by the cultural heritage research community. 3. Project team members and the interns. In addition to benefiting the team scholarly and professionally, the project helps with further expanding the core team members and the interns network and connection with local cultural heritage stakeholders. This will be also a great opportunity for grant management capacity building of the local team members with no previous international grant management experience for further and larger international cultural heritage grants. 4. Involve universities. The projects help with building an infrastructure for future locally and internationally collaborative cultural heritage research of national and global significance in a local university. The international partnership embedded within the project team and activities is the focus and the priority of Suleymaniye Polytechnic University with its new internationalization efforts, internationalization strategies,
and schemes. This project will also help digital cultural heritage to meet its aim of becoming the first of its kind go-to cultural heritage research and training hub and center in the Kurdistan region. Also, both the University of Reading and University of Leicester are aiming for international partnership with Iraqi partners in the Kurdistan region and in Iraq in the field of cultural heritage. Thus, this project will help with more future collaboration and joint projects between local and foreign universities. 5. Cultural heritage and cultural tourism policy and decision makers. Findings from the multi-layer and multi-source investigation of the local cultural heritage challenges and opportunities can well inform the local government with developing insightful policies and making informed decisions. The related directors, such as those of cultural and antiquities at different governing levels, as well as cultural heritage organizations like museums and archives, can significantly benefit from the project findings and discussions and the insights and from the networks with its multidisciplinary and wide stakeholder engagement in their planning and management. 6. Local communities. The project outcome will contribute to understanding and potentially better planning and developing of cultural heritage sector. Better development of cultural heritage sector will have symbolic and social benefit in protecting and promoting local cultural heritage to current and younger generation locally and internationally. It will also contribute to the local economy through job creation and increasing income. At the end, and before giving the floor to my two colleagues, Roger and Roth, I'd like to thank you very much, our guests, for being here with us. And thank you for listening. Thank you. Thank you for Dr. سعد. زۆر سپاس بۆ دکتۆر سعد بۆ ئەو باسی پڕۆژەیە بە کورتی. ئێستا حەز ئەکەم داوا بکەم لە بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر ڕۆجەر ماتیۆس لە زانکۆی ڕێدینەوە بۆ ئەوەی باسی ڕۆڵی زانکۆ بەریتانیەکە بکە لەم پڕۆژەیەدا. And now I would like to call Professor Dr. Roger Matthews to come and talk about the University of Reading's role in this project. بيانتان باش بخير بين والسلام عليكم. It's a great pleasure and honor for me to be meeting with you today and to be involved on behalf of the University of Reading as partner in the Nahrein Network. My sincere thanks, first of all, go to the project PI, Dr. Saad Iskander, we've just heard from, and to the project co-directors, Dr. Rojin Mohammed Amin and Dr. Alan Faraidun Ali, President of Suleimani Polytechnic University. The University of Reading is a key partner in the Nahrein Network. Our university will be 100 years old in 2026. We began as an agricultural college affiliated to a college in Oxford, and then we acquired university status in 1926. We are now a leading university in a range of fields, including still agriculture, one of our major subjects. Also meteorology, we have a world-leading climate change department looking at ancient as well as modern and future climate, obviously a key issue that has global significance today. We are also very strong in heritage and archaeology studies. We have first-class museums at the University of Reading. We have the Ure Museum of Classical Archaeology, which is mainly focused on the ancient Mediterranean world. We also have the Cole Museum of Zoology, which has a wonderful collection of animals of various types from around the world. And we have the Museum of English Rural Life, which is the top museum in the United Kingdom
for the recent past of agriculture and farming and rural village life in England in particular, which has a world-leading collection of artifacts and archives from the rural past of England. Our research emphasis at the University of Reading is very much on addressing issues of contemporary global concern. We all see research as aligned with issues that have significance for contemporary peoples of the world, locally, nationally, and internationally. It is therefore very fitting that we are participating as a partner within the Nahrein Network, which has these aims of addressing issues of contemporary concern with the focus on heritage. The University of Reading is also a very outward-looking and international institution. We have a campus in Malaysia, and we also have many international faculty, staff, and students at all levels, from undergraduate through masters and PhD programs. We have multiple Erasmus Plus agreements with partnerships across Europe, and indeed also here in Kurdistan Region of Iraq. We have partnerships through the Erasmus Plus scheme with Suleimani University and with Suleimani Polytechnic University. And under this scheme, we've been able to exchange faculty and staff for short programs of intensive teaching and training. And we've been very happy to welcome Dr. Rojin Mohammed Amin herself as one of those partners recently. And in fact, our university has a long experience of engagement with Iraq and with the Kurdistan Regional Government in particular, in many fields, in particular the fields of archaeology and heritage. My own experience in Iraq has been as an archaeologist since my first visit in 1984, and I was director of the British School of Archaeology in Iraq, which was based in Baghdad through the 1980s, and have worked here in Suleimania province for the past 7 or 8 years. I am co-directing the Central Zagros Archaeological Project with my wife, who's also an archaeologist, Dr. Wendy Matthews from the University of Reading, and with Kak Kamal Rashid Rahim from the Suleimani Directorate of Antiquities, as well as Kak Hashim Hama Abdullah, the director of Suleimani Museum. And we have a program of collaboration to redesign and revamp the prehistory gallery in Suleimani Museum, which is ongoing at the moment, and we very much look forward to taking that forward with colleagues from the Directorate and the Museum at Suleimani, as well as colleagues at the universities in Suleimani. So through these various projects, and in particular this Nahrein Network, which we're extremely excited about, we are working together on major issues of contemporary significance. And what we bring through archaeology and heritage is, of course, the deep time perspective. We're able to look at how people addressed major issues of concern in the past and learn from them potentially about ways to take things forward. That's very much going to be the topic of my workshop tomorrow, which I hope many of you will be able to come to tomorrow morning between 10 o'clock and 1 o'clock. And I look forward to exploring those ideas and those issues with you then. So, Zohr spas, and I hope you enjoy the rest of the morning. Thank you very much. زۆر سپاس بۆ پرۆفیسۆر دکتۆر ڕۆجەر ماسیوس لە زانکۆی ڕێدینەوە. And now I would like to call Dr. Ruth Young from University of Leicester to tell us about University of Leicester and their role in this project. Thank you very much. And as Roger has just said, it is indeed a great honour and a great pleasure to be here. And thank you to SPU and to the co-directors of this project, and of course to the sponsors and funders. And thank you to all of you coming along today.
Heritage is something that is incredibly important in the world today and something that we are all committed to. And of course, it is very appropriate that this opening ceremony is being held here in Amna, Suraka, one of the most significant and important heritage sites in Kurdistan. And I think that because we are also committed to heritage and to understanding it and promoting it, it is important that we remember that what we are here to do is to make sure that heritage is extended beyond this core of experts and academics and is made relevant for other people and for community engagement. And that is why Leicester is very, very pleased and proud to be involved in this project. The Cultural Heritage Network and the digital cultural heritage aspects of it are things that we are also very interested in at the University of Leicester in the UK. And we have strengths in museum studies and in archaeology and in ancient history. And we also have strengths in areas of space observation and satellite imagery, which we can use as part of cultural resource management and cultural heritage management. But within this network, within this project, we bring great strengths in heritage and in community engagement and in working with groups and people with outreach so that we're involving young people, we're involving groups who may not normally be concerned with heritage, and showing the relevance of heritage today and in the future, which is a core aspect of this wider project. We bring from Leicester strengths in cultural resource management and in project management, and we can hope to contribute these through this collaborative work. And indeed, as Roger has already said in relation to the University of Reading, the attention and the drive to use research to address major issues and challenges worldwide, something that the University of Leicester is also very proud to be doing. And this is why I'm also very pleased to be here, to be able to work with SPU, project partners, to look at these challenges and to think how we use heritage to make people's lives better, to give people a better sense of place and a better sense of belonging today. And we think that's very important because for me, heritage is as much about the present and the future as it is about the past. And I also think that for the University of Leicester, collaborative work, international collaborative work is exceedingly important. We have to look beyond just the city of Leicester. We have to look beyond the UK and be making contacts and connections with partners such as SPU, high-class, world-class universities, and using this collaborative international work to drive forward our research and our practice. And I think for all of us, it's a learning experience. I certainly see this as an opportunity for me to grow as an academic, as a heritage expert, to learn things here in Kurdistan, to be able to share my knowledge of heritage, of academic work, things like report writing, satellite imagery analysis, all of these things that we can bring to bear in this project. It's very important as a collaborative. And tomorrow I'm holding a workshop that will be exploring heritage and community engagement, and we're going to be looking at how we understand heritage, different approaches to heritage, and one of the very exciting things I'm looking forward to there is having colleagues from different disciplines such as architecture and urban planning along to talk about heritage from their perspective so we can all share and learn together, because to me that is one of the most exciting aspects of a collaborative project. So the University of Leicester brings skills, but we're also hoping to learn a lot of things and to take things away, lessons that we can then apply elsewhere. My own background is in archaeology and heritage, and I have worked in parts of the Middle East, but also beyond in South Asia as well. So I have different experiences in different parts of the world, addressing all sorts of challenges and working through challenges. And I'm very pleased to be here and very proud, and this is a great day. And thank you to everyone who's put in so much hard work organising this. Zor spas. Thank you. زۆر سپاس بۆ دکتۆرە ڕوتیان بۆ پێدانی ئەم پێناسە سەر لەبارەی ڕۆڵی لیستەر و هەروەها کاریان لەناو پرۆژەکەیە. لە ئێستادا بە کورتی بەناو مەراحلەکانی پرۆژەکە و چۆنەتی جێبەجێکردنی ئەڕۆم
بۆ ئەو مەبەستە وەکو ئاماژەیان پێکرد بە ڕێزان دکتۆر ئالان و دکتۆر سعد و پرۆفیسۆر ڕۆجەر و دکتۆر روث لەسەر ئەنجامدانی پرۆژەکە لایەنی جێبەجێکاری سەرەکی پرۆژەکە گروپی کەلەپووری کەلتوری دیجیتاڵیە بە هاوبەشی دوو زانکۆ بەریتانیەکە کە پرۆژەکە ئەنجام ئەدات. گروپی کەلەپووری کەلتوری دیجیتاڵی گروپێکە زۆر تازە هەر چەنە گەنجە بەڵام لەو تەمەنە گەنجەیدا کە تقریبان لە مانی 2007 دامان مەزران و لە مانی 12 چالاک بووە لەو ماوەیەدا چەند پرۆژەیەکی زۆری نێودەوڵەتی ئەنجامداوە و ئەمەش دووهەم پرۆژەیەتی کە فەندی نێودەوڵەتی وەرەگرێت کەتیایە لەگەڵ فەندی تۆڕی نەهرینی زانکۆی UCL بەریتانی وەرگرتووە لەگەڵ هاوبەشە بەریتانیەکانیاندا. بۆ ئەو مەبەستەش حەزەکەم لێرە وەکۆڵە کۆکەرەوەیەکی و فکرانی کێسا باسکرا بڵم ئەگەر بێت و بڵین تۆڕی کەلەپووری کەلتوری ئەم پرۆژەیەمان لە 4 شتا خۆی ئەگرێتەوە کە چییە؟ تۆڕی کەلەپووری کەلتوری نێتوەرکێکە وەکوایە چەترێکە بۆ کۆکردنەوەی هەموو کەسە پەیوەندیدارەکان خاوەن بەرژەوەندیەکان لایەنە مختصەکان کۆمەلگای مەدەنی و کۆمەلگاکەمان کۆکردنەوەیان لە تۆڕێکە بە هەدەفی کۆکردنەوە و لێکۆڵینەوەی و زانیارانەی کە هەیە لە بواری کەرتی کەلەپووری و بە مەبەستی پێشخستنی ئەو کەرتە و هەروەها تۆڕی کەلەپووری کەلتوری توێژینەوەشە لە ماوەی ئەم ساڵی تەمەنی فەندکراوەیدا و دواتریش کە وەکو زانکۆی پۆلیتەکنیکی سلێمانی و بەسوپاسەوە بۆ دکتۆر ئالان کە پشگیری بەردەواممان ئەکالەوەیە کە بتوانین بەردەوامی پێبین حتا دوای فەندەکە لە ڕێگای فەندی تری نێودەوڵەتیەوە یاخود بەو توانایی کە دروست کراوە خۆمان بەردەوامی بە پرۆژەکە بین بەوەی کە تایە لە ئەنجامدانی زنجیرە توێژینەوەیەک لەسەر ئاستەنگ و فرسەتەکانی کەرتی کەلەپووری کەلتوری کە پێمان وایە کەرتێکی تا ڕادەیەک پشتگوێخراوە بەڵام گرنگی زۆری خۆی هەیە لە ڕووی هەم معنەویەوە هەم لە ڕووی ئابووریەوە لەبەرەوە زنجیرە توێژینەوەکانمان هەوڵ ئەدەین بە شێوازێکی بڵین توێژەران و هاوبەڕێوەبەرانی پرۆژەکە لە ماوەی ئەم ساڵەدا زنجیرە توێژینەوەیەک ئەنجام ئەدەن کە تایە بە بەشدار پێکردنی لایەنە پەیوەندیدارەکان و کۆکردنەوەی زانیاری و تەحلیلکردنی و هەروەها پێدانی تەوسیات لەو بوارە بە مەبەستی پێشخستنی و کەرتە و هەروەها پرۆژەی تۆڕی کەلەپووری کەلتوری پرۆژەیەکی ڕاهێنانیشە کە تایدا زنجیرەیەک وەرکشۆپ و ڕاهێنان ئەگرێتە خۆی لەسەر بۆ ئەو کەسە پەیوەندیدارەکان لە بکرد و لایەنە جیاوازەکانە و هەروها لەبەروی پرۆژەیەکی فرەپسپۆریە لەبەرەوە هەوڵی ئەوە ئەین لە وەرکشۆپەکانمانە ئایا بەوانی کۆکردنەوەی داتایە فۆکەس گروپەکان یاخود ئەوانەی کە ئەو وەرکشۆپانەمان کە بەس بۆ ڕاهێنانە هەوڵ ئەدەین پسپۆری جیاواز بێنین ئەمەش بە مەبەستی دەوڵەمەندکردنی ئەو لێکۆڵینەوەیانەی ئەیکەین لە بواری کەلەپووری کەلتوریە. یەکێک لەو شتانەی کە تازەیە بەنسبەت پرۆژەکە و کە هێناومانە ئەویش مبادرەی بیگەێنەیە کە تایە مبادرەیەکی ڕاهێنان و سەرپەرشتیکردنە با بڵم مێنتەرکردن و ترینین ئەوەیان زیاتر ئێستا دوای بە تەفسیلش مەسەری بەس باروکو باسم کرد بۆ مەفهومی نێتوەرکینەکە تایە ئەو ئەکەین لە ڕێگای ئەو کۆکردنەوەی و کەسانە و پەیوەندی پێکردنیان و ئەو چالاکی و سیمینارانی ئەنجام ئەدەین بۆ ئەو مەبەستە لە وێبسایتەکەمانە کە لە قۆناغی تەواوبوونایە کالندەرێکی تایە تەقویمێک کە تایە هەموو ئەو چالاکیانەی کە هی گروپەکەمان ڕێکی ئەخایە حتا شوێنانی تر لەبەرەوە بەسوپاسەوە ئەگەر بێت و زانیاریتان هەیە لەسەر هەر لایەنێک لەو لایەنانە بۆ نمونە سیمینارێک ئەکرێ شتێک ئەکرێ لە بواری کەلەپووری کەلتوری ئەمە بە خۆشحاڵیەوە زانیاری ئەین لەسەری چووکە هەز ئەەکەین ئەمان مەبەسمانە ببێ بەوەکو داتابیسێک چەترێکی کۆکردنەوەی هەموو زانیاریەکانی بواری کەلەپووری کەلتوری کە کەسێک بێ ئەو زانیاریانە وەرگێ بتوانێت لە وێبسایتەکەمانەوە لێەوە ئەو زانیارانی دەستکەوێ و شوێنێکی مرکزی بێ بۆ پێدانی و زانیاریە چووکە باوەڕمان وایە کەسانی زۆر بەتوانامان هەیە بەڵام زۆر جار هەیە جوودەکان تەوزیع بوون هەز ئەەکەین و هیوایەتمان هەدەفمان ئەوەیە کە بێ بە چەترێکی کۆکەرەوە ئەم تۆڕە و لەبەر ئەوە لە ناو ئەمەش وێبسایتەکەمانە کە بڵین عنوانی وێبسایتەکەمانە کە تایە چالاکیەکان بەردەوام پۆستەکرێ و ئەم چالاکیان هەیە ینی شەرنی ئەگەر بێت و بە ئیمێڵێکیش پێ نەگا ئەو وێبسایتە مستەمر ئەپدەیت دەکرێتەوە و زانیاری تیا لەو لایەنەوە یەکێکی تر لە شتەکانی وەکو باسم کرد زنجیرە توێژینەوەکەیە کە ئەنجامی ئەدەین ئەمەش تایە هەم دوای پێویستمان بە هاوکاری بەڕێستانە لە هەڵبژاردننی ئەو بابەتانە چونکە لە ماوەی ئەم ساڵەیە بڵین 5 لایەن 5 بوار هەڵەبژێرین وەکو فۆکەس پلانی کورتخایان و درێژخایانمان ئەبێ بەس لە ماوەی ئەم ساڵە 5یان تەرکیزە خەینە سەری چونکە مەبەسمان تەنها عەدەد نییە مەبەسمان قوڵیشە کە ئەوە خاصێتێکی توێژینەوەیە مەبەسمانە ئەو توێژینەوانەی ئەیکەین ئەوەندە قوڵ بێ ئەوەنە فرەلایەن بێ ئەوەنە دەوڵەمەند بێ لە ڕووی زانیاری و کۆکردنەوە و لە ڕووی زانیاری تەحلیلکردنەوە کە بتوانرێ سوودی لێ وەرگیرێ لەلایەن کەرتە جیازەکانەوە لەلایەن زانکۆکانەوە لەلایەن حکوومەتەوە لەلایەن ڕێکخراوەکانەوە
بۆ ئەو مەبەستەش وەکو وتم لە ڕێگای ئەنجامدانی زنجیرە توێژینەوەی کە هەندێک لە داتاکانمان لە ڕێگای فۆکەس گروپەوە کۆکەین، ینی وەرکشۆپە کە لایەنی پەیوەندیدارهێنین هەوڵەین زانیاری وەرگرین، هەم سەردانکردنی بەڕێوەبەرایەتیەکان و شوێنە پەیوەندیدارەکانی تایە. لەبەرەوە هەمووتان ڕۆڵی هەمووتان زۆر سوپاستانەکەین لە پشگیریکردنتان گرنگە بۆ ئێمە بۆ سەرخستنی پرۆژەکە. بەشێکی تری وەکو باسم کرد ئەو ڕاهێنانەیە کە ئەویش هەر بەیانی بە سوپاسەوە پرۆفیسۆر دکتۆر ڕۆجەر و دکتۆر ڕۆث یەنگ هەردووکیان وەرکشۆپێک پێشکەش ئەکەن. یەکەمیان لە سەعات لە سەعات 10 بۆ 1 ئەوەی کەشیان لە سەعات 2 بۆ 5. ئەوەی دکتۆرە ڕوث ڕاستیەکەی داخراوە لەبەرەوەی زیاتر مناقەشات و شتیتیە لەبەرەوە سەبەبە عەدەدەکەی 10 بۆ 14 کەسە تا ئێستا تقریبا شوێنمان ماوە بۆ 4 بەڕێزی ترەگەر حەزکەن تەشجیعی ینی کەرتی جیاوازەکەین بێنە ناو ئەوە چونکە ڕاستیەکەی فکرەکە لەوەیە دوای ئەوە داوایان لێ بکرێت لەو کەسانەکە ئەو زانیاریانە بگەێنن. لە ماوەی ئەم ساڵی داهاتوو تا و دواتریش بەردەوام وەرکشۆپمانە بێ بە زەمە بەیانی حالیان دوو وەرکشۆپی نێودەوڵەتیمان هەیە لەلایەن ئەم دوو بەڕێزەوە. یەک لەبەرەو سەبەبە ستەیتون لەگەڵمانە بن بەردەوام لە ڕێگای سۆشیال میدیاکانمانەوە لە ڕێگای وێب پیجەکەمانەوە لە ڕێگای ئیمێڵەوە زانیاریە نێرین لەسەر کار و چالاکیەکانمان و هەروها نوچەنامەشمان هەیە کە ئێستا دوایی لەو زەرفانەی لەبەر دەست جەنابتانایە بە ئەوەیە ئەڕۆین کە تیا گەر ویستان نوچەنامەکان نیوزلەتەرەکانمان وەرگرن بە خۆشحاڵیەوە ئیمێڵەکانتان بنووسن بۆی بەردەوام ئاگاتان لە هەواڵەکانمان بێ. یەکێکی تر لەو شتانەی کە تازەیە بۆ ئەم پرۆژەیە ئەویش مبادرەی پەیت فۆروەرد بیگەێنەیە کە هەم ترینینە ینی ڕاهێنانە و هەم مێنتەرشیپە ینی سەرپەرشتیکردن. طبعا لەبەرەوەی لە ئەخلاقیاتی ئەکادیمیە ئەتیکی زۆر گرنگە کاتێک کە زانیاریەک یا فکرێکیت مهمە مەزدەرەکەی باسکەی من لێرە باسی مەزدەری ئەو فکرەی بیگەێنە ئەەکەم کە بەڕاستی دوو کەسن. یەکەمیان فلیمێکی هۆلیوودە فلیمی پەیت فۆروەرد ئەگەر سێری فلیمێکی زۆر بەقوەتە تەوسیێتانەکەم سێریکەن بەڵام دوای یەک پاکەت کلینێکسی شتانەوە بە تەنیشتانەوە بێ کاتی سێریەکەن ئەوەی کەشیان هاوڕەیەکی ژیانمە کە لە مناڵیەوە لەگەڵ ما بووە و ئەگەی لە چەند شتێکە ئەو دوو کەسە بوون بەڕاستی خاوەنی ئەو فکرێ بوو. لە فلیمەکەەوە چی فێر بووم کە یارمەتیە لە گەشە پێکردنی ئەم فکرەی بیگەێنەیە. مناڵێک لە پۆلەکەی خۆیان باسی وەکە ئەگەر چی ئەگەر فکرێک قەرار بێ ژیانی خەڵک بگۆڕێ ژیانی خەڵک بگۆڕێ باسی وەکە ئەگەر قەرار بن هەر کەسێک لە شوێنی خۆیەوە یارمەتی سێ کەس بە بەڵام ئەم سێ کەسەش داوایان لێکرێتەوە حەقی ئەو یارمەتی وەریانگرتەوە داوای سێ کەسی کە بکەن یارمەتی سێ کەسی کە بکەن لە نەتیجەیە تۆڕێک دروست دەکەی کە هەمووی یارمەتیەکیاوە و توانراوە باشیەکەش بە هەموو شێوەیەک بگەێنرێ. ئێمە ئەوەمان وەرگرتووەکو زانیاری ئەی چۆن ئەو زانیاریایی ئەیگەێنین داوا بکەین لەو بەشداربووانە کە ئەوانیش زانیاریەکان بگەێنەوە لە شوێنی ترا لە ڕێکخراوی ترا. ئێمە هەدەفی ئەساسی پرۆژەکەمان تۆڕە دروستکردنی تۆڕێکە. تۆڕیش بە مەفهوم یعنی معنەی وایە بیگەێنەیە لە طبیعەتیە نابێت لە یەک لا تەنها گەێنەر بێ. لەبەرەوە ئەو فکرەیە خۆی ئەم فکرێ هەبوو ڕاستیەکەی جارێ ڕەبتی نەبوو بە پرۆژەکەەوە تا ڕەفیقێکم ڕۆژێک لە ئەمەیان زیاتر باوە بڵم من فکرێ زیاتر لایەنی عاتفی بوو بڵین ئایا چی بکەیت تۆ کاتێک مەسئولیەتێک هەیە چاکەیەک لەگەڵا کراوە یا زانیاریەک وەرگرتووە مەسئولیەتێک هەیە کە بیگەێنی ئەم زانیاریە و ئەم باشەی لەگەڵ تاکراوە. بەڵام لە عینەن دەقەشان فکرێ هەر هەبووە و فلیمێک بۆ چەند ساڵە سێرم کردو تا ڕەفیقێکم بێزار بوو لەو هەموو کاتێک کە هەر وتم دانیشم لەگەڵ تا و هەر نەهاو ڕۆژێکیان پێی وتم وتی باشە تۆ هەموو جارێک کاتێکە متەتەوعی یارمەتی هاوڕەکانە ئەیە لە پێگەیانی زانیاریا و دەرسە پێوتنەوە من یەکشتم لا سیر بوو باشە بۆ قەت بەوە ناوت ئەوەی کە ئێستا هاوسەعی پێکرد بۆ پێت ناوت بڕۆ دەپا ئەوەی کە سعیەکە و پێ بکە هیچ نەبێت و هەم تۆ خۆ تۆزێ کاتت بۆ ئەمایە و هەم ئێمەژەمانتوانی لەگەڵ تا دانیشین. فکرەکەی ڕەفیقەکەم زۆر باش بوو شکوتی لەو فکرەوە تێپەڕێت تۆ تەنها لە یەکێکەوە بۆ یەکێک بڕواە حتا لە تۆ بۆ پۆلێک بڕوا بەڵکو ئەبێ بە فکرەی چی تۆڕێک فکرەی تۆڕێک دروستە بێ لێرەیە کە تایە هەم ئەو معلوماتەی کە یاوتە زووترە ڕوا سەریعترە ڕوا و هەم هەموو لایەکیش قازانجەکەن لەو پرۆسێسەیە. فکرەی ڕەفیقەکەم ڕاستیەکەی هەدەفەکەی بۆم باشترکردنی ئیفیشێنسی بوو کات بەڕێوەبردننی من بوو بەڵام لە نەتیجە چی دروستە بێ تۆڕێک ئەبێت. فکری ڕەفیقەکەم زۆر باش بوو بەس هەستم کرد تۆ زێدڕەن هاو لە کاتی خۆیان بەڵام ئێستاش قەت دڕەن نییە بۆ ئێستا بۆ لەمە دووە لەبەرەو سەبەبەیەک لەو شتانی کە ئێمەیکەین لە پرۆژەکەمانە لە کاتی لەبەرەوەی پرۆژەکەمان وەکوتم فۆکەسی و ینی تەرکیزی لەسەر دروستکردنی تۆڕە زۆر گرنگە بەئەت و بە تەنفیزکردنی ئەو فکرەیە کە ڕەفیقەکەمایە و بەهۆی ئەوە فکرەی فلیمەکە باوە بڵم دروست بووە باشە بۆ ئێمە ئەو کارانی کەیکەین لە وەرکشۆپەکانمانە لەو کەسانەکە چکە هەمومان ئێمەش ئێستا هەر کەسێک لە ئێمە زانیاریمان وەرگرتووە لە پێش خۆمان
چۆن ئەگەر بێت و مەسلەی هەم ئیلتیزامی ئیجتیماعی و ئیلتیزامی ئەخلاقی لەوەی کە چاکەت کراوە لەگەڵی معلوماتێکە پێیراوە بیگەێنی لەگەڵ مەفهومی ئیفیشنسی مەفهومی کات بەڕێوەبردنە بەی لە یەکتری فکرێکی باش دروست دەکەی و لە ئەخیریشا هیچ فکرەیەک تازە نییە هەموو فکرێک لە پێش خۆیەوە هاتووە هەروەکو زانای بەناوبانگ نیوتن ئەڵێ ئەگەر بێت و من زیاترم بینی بێ لەبەر ئەوە بۆ لەسەر شانی عیملاقەکانی پێشخۆم بووم بە تایبەتی بۆ توێژینەوە ئەمە زۆر ڕاستە ئەو بە ئیحیاکردنەوەی ئەو فکرەیە هاتین پرۆگرامی پەید فۆروەردمان تێکەڵ کردو لەگەڵ فکرەی تۆڕەکەمانە کە تیا ئەو بەڕێزانەی کە بەشدار ئەبن لەوەیە فۆرمێکیان ئەینێ لە دەرەوە ئەتوانن تەبەن اختیاریە ئەتوانن ئامادەی خۆیان دەربڕن کە ئایا ئامادەن ئەو زانیاری پیان وتراوە لە وەرکشۆپەکانەیە هەر هیچ نەبێت تەجروبەی خۆی لە وەرکشۆپەکەوە ئایا ئامادەیە لە وەرکشۆپ و سیمیناری ترا بۆ شوێنیکە بە شەرت بڵێن یعنی بۆ ئاسانکاریش ئەوە کەسەش بۆ شتەکە واقعی و عملیکەین ئێمە خۆمان هەر لە گرووپەکە کات و شوێنەکانیشی بۆ دیارەکەین کە بتوانێت بێوێ لە شوێنیکە و فکرەکە هەم لەویایە هەم وەرگرە و هەم بەخشەریشە is in an existence of any read